Okay, dear students, now we are going about Nazi policy towards Jews. Okay, in the previous class, we saw the last para, the Nazi state of Hitler. Okay, so the time Republican government fell as the communists refused to collaborate with the Social Democrats. Okay, so that time thereupon industrialists, bankers, and junkies prevailed upon President von Hindenburg to designate Hitler as Chancellor in 1933. Okay, so that time the Nazi state of Hitler known as, so that time 1933 Nazi state of Hitler known as Third Reich, okay, brought an end to the parliamentary democracy. So the Hitler Youth was created and the Labor Front set up. Trade unions were abolished that time, and Hitler abolished trade unions. Their leaders arrested, strikes were made illegal, wages were fixed by the government. Okay, so that time government and the trade union were abolished, their leaders arrested, strikes were made illegal, wages were fixed by the government. Okay, so and the labor front was used by the Nazi. So labor front must used by the Nazis parties to control industry. So total state control were extend over the total state control and also extend over the press, theatre, cinema, radio and education. So all the one is and also total state control was extend. Okay, so that time Nazi party propaganda means அதோட பிரச்சாரம் பண்ணுறது was led by Joseph Goebbels who manipulated public opinion through planned propaganda. Kuhn said, any lie frequently repeated will ultimately gain belief. So, and you told anyone. ஸோ எனி லைஃப் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி மீன்ஸ் அடிக்கடி நம்ம ஒரு பொய்யை சொன்னால் அது ரிப்பீட்டடாக நம்ம மறுபடியும் சொல்லும்போது அது என்ன ஆயிடுது கெயின் பிலீஃப். ஓகே, அண்ட் Gestapo or another name is called secret state police. Okay, Gestapo or another name is called secret state police was formed and run by Himmler. Okay, so இந்த சீக்ரெட் ஸ்டேட் பாலிசி ரன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் Himmler. நெக்ஸ்ட்டு now we are going about Nazi policy towards Jews. Okay, Nazi policy, and already you know that Nazi party and also towards Jews. Okay, and Jews means தமிழில் என்ன சொன்னால் யூத மக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Along with the repressive measures, Hitler's government followed a policy of repressing Jewish people. Okay, so along with the repressive means to put under check. Okay, so அவங்களோட கண்ட்ரோலில் வைக்கிறதா என்ன சொல்லணும்னு சொன்னால் repressive. Hitler government followed by a policy of repressing Jewish peoples. So Hitler government and also this policy of repressing and our control under the control of Jewish people. The Jews were removed and Jewish peoples were removed from the government positions. So Jewish peoples were removed by the government, removed from the government positions and excluded universities. Okay, so Jewish peoples and also removed from the universities and deprived of citizenship. Deprive means disposes. Okay, so the Jewish people's government பொசிஷன்ஸ்லேருந்து வெளியில் வரணும். நெக்ஸ்ட் அவங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் நாட் அலவுட், யூனிவர்சிட்டியை விட்டு அவங்க என்ன பண்ண டிப்ரிவ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப். டிப்ரிவ் மீன்ஸ் அண்ட் டிஸ்போஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப். Okay, so Jewish people's not allowed that government positions. Okay, and next Jewish peoples and also remove from the universities and deprive of citizenship. So deprive means dispose. Okay, next
and Jewish business were closed down. Okay, so Jewish peoples already started the business, so business and also closed down. Okay, and their establishment were attacked. So Jewish peoples and already started the business, so and Jewish business were closed down and their establishment were attacked after the outbreak of Second World War. So this incident and after the outbreak of Second World War, concentration camps and barracks surrounded by electrified fences and watch towers were built where Jews were interned and used as forced labor. So, after the outbreak of World War II, concentration camps means and the peoples and also highly effective. So peoples ரொம்ப சித்திரவதையாக ரொம்ப கஷ்டப்படுறது தான் என்ன சொல்லலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ சித்திரவதைப்படுத்தப்படக்கூடிய ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முகாம், அதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ். ஓகே, பராக்ஸ் அண்ட் பராக்ஸ் மீன்ஸ் பில்டிங் ஃபார் சோல்ஜர்ஸ் டு லிவ் இன். சோல்ஜர்ஸ் தங்குகிற பிளேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் ஆஃப்டர் த அவுட்பிரேக் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் II, concentration camps, barracks surrounded by electrified force fences and watch towers. ஸோ அதை சுற்றி வந்து அந்த வாலை சுற்றி வெளியில் சரௌண்டட் பை எலக்ட்ரிஃபை. ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மின்கம்பி வேலி, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிஃபை அதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ண பீப்புள்ஸ் வேர் ஜூஸ் வேர் இன்டர் அண்ட் ஜூஸ் பீப்புள்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்சைட் த camps. Okay, so that time laterly there were turned into extermination camps. So extermination camps means destroyed totally. So all the peoples and inside that camps. Okay, so and later they were turned into extermination camps where industrial means of murder such as gas chambers were used to kill them. So and all the peoples, so they were turned into extermination camps. Okay, so and Jewish peoples were turned into extermination camps where industrial means ஒரு தொழிற்சாலை சார்ந்த ஒரு கூடங்களுக்கு பீப்புள்ஸ் அந்த ஜூஸ் பீப்புள்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த கேம்ப்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மர்டர் சச்சஸ் கேஸ் சாம்பர்ஸ் அண்டு கேஸ் மீன்ஸ் அந்த விஷ வாயு. ஓகே, சாம்பர்ஸ் மீன்ஸ் வெரி பிக் ரூம். ஓகே, பெரிய ரூம். ஓகே, ஸோ அந்த ரூமுக்குள்ளே அந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் பாரு லேட்டர் தேவர் மீன்ஸ் Jewish peoples were turned into extermination camps where industrial means of murder such as gas chambers were used to kill them. So all the peoples killed them. So it is estimated that about 6 million Jews in Europe were killed in what the Nazis termed the final solution. So it is estimated that about இதோட எஸ்டிமேட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னால் 6 million Jews in Europe were killed in what the Nazis term. Okay, final solution. Okay, so 6 million Jewish peoples killed that time. Okay, so this is the final solution. The Nazi state also exterminated. So exterminated means already I told, and destroy totally. Okay, and Nazi state also exterminated and gypsies means and one race of peoples. Okay, and other itinerant means nomadic peoples means already you know that and already you have studied previous class. So itinerant means நாடோடி மக்கள். Okay, ஸோ ட்ராவலிங் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ், அதுதான் என்ன சொல்கிறோன்னு சொன்னால் இட்டினரண்ட் கம்யூனிட்டிஸ். ஓகே,
So Nazi state and also destroyed totally and gypsies peoples and other itinerant means nomadic communities peoples and also mentally challenges. Okay, so 6 million Jews peoples and also killed. Next gypsies and other itinerant means nomadic communities and mentally challenged. Okay, and Himmler's second in command was and Heydrich. Okay, so and Himmler second. So first Hitler and next அதே கண்ட்ரோலில் நெக்ஸ்ட் யார் வராங்கன்னு சொன்னால் ஹைட்ரிக். ஓகே, ஸோ who was responsible for the concentration camps? So already you know that concentration camps means and very highly effective and people's கேம்ப்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு கஷ்டப்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு முகாமை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ். இந்த கேம்ப்ஸுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரிக். ஓகே, ஹைட்ரிக். நெக்ஸ்ட் ஒன் defiance of the Treaty of Versailles. Next one, defiance of the Treaty of Versailles. And defiance means insistence to authority. So against and the Treaty of Versaillesக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க, ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் என்னென்னு சொன்னால் defiance. Okay, in August 1934 Hindenburg died. Okay, so 1934 Hindenburg died and Hitler, apart from being chancellor, became both the president and commander-in-chief of armed forces. Okay, so 1934 Hindenburg died that time. Okay, Hindenburg died and next chancellor and president, next commander-in-chief of armed forces யார்? Hitler. ஓகே, ஸோ ஹிட்லர் ஃபாரின் பாலிசி, ஹிட்லரோட ஃபாரின் பாலிசியோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரீஸ்டோரிங் த ஆர்ம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஜெர்மனி. ஜெர்மனியை ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆர்மாக கொண்டு வரணும், ஸ்ட்ரென்த் ஆர்ம். ஓகே, ஸோ ஹிட்லர்ஸோட ஃபாரின் பாலிசி. what was the aim of the Hitler's foreign policy? And the aim restoring the armed strength of Germany and annulling provisions of Versailles. Okay, so annulling means and அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்போஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி யூ நோ தட் ஜெர்மனி அண்ட் ஆல்சோ இஸ் வெரி அஃபெக்டிவ். ஸோ அண்ட் Treaty of Versailles provisions and also and armed forces and also annulling that time. So and Hitler's main foreign policy and must restoring the armed strength of Germany. Okay, his deliberate and attempt to breach the Treaty of Versailles. Okay, so and Hitler considered and deliberate means Hitler considered attempt to breach the Treaty of Versailles. Okay, and breach means handle with skill. அதாவது breach அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அதாவது ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராவிஷன்ஸ் சொல்லியிருக்கு. ஸோ அதை வந்து என்ன சொன்னாங்க அண்டு நாட் ஃபாலோயிங். ஸோ ப்ரீச் மீன்ஸ் அந்த கடமையை கரெக்டான லெவலில் ஃபாலோ பண்ணலை. ஸோ நாட் ஃபாலோயிங், ப்ரீச் மீன்ஸ் நாட் ஃபாலோயிங். ஓகே, ஸோ ஹிட்லர் and this attempt to breach the Treaty of Versailles. So Treaty of Versailles and already submit their provisions. So that provisions and also not following Hitler. Okay, so and dear students and we are discussing and next lesson. Okay, so this the Treaty of Defiance of the Treaty of Versailles. So this one and briefly discuss the next lesson. Okay, so this incident, the outbreak of Second World War, and this incident and also led to the outbreak of Second World War. Okay, thank you.